హలో గైస్, దిస్ ఇస్ టీమ్ విశ్లేషకులు బ్యాక్ విత్ అనదర్ ఎపిసోడ్. సో లాస్ట్ 3-4 ఎపిసోడ్లుగా చూసుకుంటే కనుక వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బి అ లిటిల్ బిట్ మోర్ కన్సిస్టెంట్ దాన్ యూజువల్. అండ్ ఆల్సో ఎస్ గెస్ట్స్ కూడా చాలా మందిని ట్రై చేశాము. అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వీ కొలాబరేటెడ్ విత్ ఆల్ దోస్ పీపుల్. షౌట్ అవుట్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ రోజు వీఆర్ యా బ్యాక్ టు అవర్ ఒరిజినల్ సెటప్. మేము ఇద్దరమే ఉన్నాము. అండ్ సంహో ఏదో ఒక వారం రోజులు పండగ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో వాతావరణం అంతా చల్లబడిపోతుంది చూడండి, మన వాళ్ళు మనం ఉన్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. అగైన్ ఎస్ ఇట్స్ అనదర్ వైబ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. హోప్ఫుల్లీ మళ్ళీ అప్కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో విల్ డెఫినెట్లీ కీప్ బ్రింగింగ్ మోర్ గెస్ట్స్. బట్ అప్పటి వరకు దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎపిసోడ్ విత్ ద బోత్ ఆఫ్ అస్. మా ఎపిసోడ్స్ని మొదటి నుంచి వింటున్న వాళ్ళందరికీ దిస్ విల్ బి అ వెరీ నాస్టాలజిక్ థింగ్ అని మా ఫీలింగ్. బట్ హోపింగ్ యూ గైస్ ఈవెన్ లైక్. వీఆర్ ఫీలింగ్ నాస్టాలజిక్. యా సో ఆన్ దట్ నోట్, తమ్నైల్ టైటిల్ చూసి వచ్చిన వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ ఫర్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్. బట్ చిన్న కాంటెక్స్ట్ ఇవ్వాలంటే ఏంటంటే, వీ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఫ్యూ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్స్ అండ్ యాక్టర్స్ బేసికలీ. ఎందుకు వీళ్ళు ఇన్ని తక్కువ రోల్స్ చేస్తున్నారు, ఆర్ ఎందుకు వీళ్ళకి పొటెన్షియల్ని లివ్ అప్ చేయగలిగేంత మంచి రోల్స్ ఎందుకు రావట్లేదు అనేది ప్రైమరీ ఎజెండా ఆఫ్ దిస్ డిస్కషన్. అంటే కొన్ని సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు వీ ఆఫెన్ ఫీల్ లైక్ అరే భలే చేశారు వీళ్ళు అని ఒక స్టాండ్ అవుట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు. అలా అనుకున్న రైట్ ప్రతి వాళ్ళకి మంచి రోల్స్ వచ్చేయాలని కాదు, బట్ పీపుల్ హూ కెన్ యాక్చువల్లీ హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ వేరీడ్ స్కోప్ అండ్ స్కేల్, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదామని. సో ద ఫ్లోర్ ఈజ్ యా ఆల్ యువర్స్. శంకర్ గారు మొదలు పెడతాడు ఇప్పుడు. సో వన్ మోర్ చిన్న కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, మేము ఇప్పుడు చెప్పబోయే పిక్స్ కానీ లైక్ వాట్ ఎవర్ వీ ట్రైన్ టు డిస్కస్ ఏ ఏ కాంటెక్స్ట్లో చూస్తున్నామంటే, ఎయిదర్ ఆ సినిమా వరకు ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ దే క్రియేటెడ్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ దే హ్యాడ్ ఆన్ దేర్ కెరీర్ గ్రాఫ్. లెట్స్ సే మీకు అర్థమవుతుంది, లైక్ వెన్ స్టార్ట్ విత్ ద పిక్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ అబౌట్. ఈ ఎపిసోడ్లో వీ ట్రై టాకింగ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్స్ దట్ వీ లైక్. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ప్రాబ్లీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ క్యారెక్టర్స్ వీ డింట్ లైక్. అంటే దెబ్బడిపోయినవి. క్యాస్టింగ్ చాయిస్ బాగున్నా కూడా ద కైండ్ ఆఫ్ ఏమంటారు, మాకు నచ్చలేదు అన్న టైప్లో వీ వాంట్ టు గో హెడ్ విత్ దాట్ ఎపిసోడ్. సో స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ ఇట్. ఎస్. సో నేను ఎత్తుకోవడమే ఒక గేమ్ చేంజర్ ఆఫ్ తెలుగు కమర్షియల్ సినిమా విలన్ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పబోతున్నాను, విచ్ ఇస్ లెజెండ్, జగ్గుబాయ్ ఫ్రమ్ లెజెండ్. ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇట్. సో లెజెండ్ చూసినప్పుడు ఐ డింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నో ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది జగపత్ బాబు గారి కెరీర్ గ్రాఫ్లో కానీ ఇన్ సినిమా కానీ, బికాస్ జితేంద్ర ఇస్ టిపికల్ విలన్. కొత్తగా ఎక్సైటింగ్గా ఏమి ఉండదు. జస్ట్ బికాస్ జగత్ బాబు చేస్తున్నారు కాబట్టి దేర్ ఇస్ సంథింగ్ న్యూ, హీస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మూవీస్ ఇన్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అని అన్నారు కాబట్టి వీ హ్యాడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కానీ బట్ వన్స్ ఆ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన కెరీర్ చూసుకుంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ జితేంద్ర హ్యాడ్ ఆన్ హిస్ లైఫ్ ఈజ్ అన్మ్యాచబుల్. ఈవెన్ చెప్పాలంటే ఎవ్రీ టిపికల్ రిచ్ డాడ్ క్యారెక్టర్ని ఆయన రీఇమాజిన్ చేస్తాడు. లైక్ డైరెక్టర్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ, అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ అదర్ యాంటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్స్ చేసేవాళ్ళు హూ కేమ్ ఫ్రమ్ నార్త్ కానీ తెలుగులో ఉన్న వాళ్ళు కానీ తొక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు బికాస్ ఆఫ్ హిస్ యాక్టింగ్ పొటెన్షియల్స్ కావచ్చు, ద కరిస్మా హీ బ్రింగ్స్ ఇన్ టు ద స్క్రీన్ కావచ్చు. సో సో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ జగ్గుబాయ్ గురించి? అంటే లైక్ నాకు లెజెండ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నాకు. ఎందుకంటే లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నేను ప్రీమియర్ షోకి వెళ్ళాను. ఫ్యూ ఓ నేబర్స్ ఆఫ్ మైన్ వాళ్ళకి టికెట్స్ వచ్చాయి ఐమాక్స్లో. అండ్ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను ఇట్లా బాలయ్య గెటప్లో అందరూ వేసుకుని వచ్చి హడావిడి చేసి ఇట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్. ఇలా కూడా చేస్తారా అన్నంత డౌట్ వచ్చింది నాకు. అండ్ అప్పట్లో నేను ఐ వాజ్ నాట్ దిస్ పర్సన్ హూ ఫాలోస్ మూవీ అప్డేట్స్ ఇలా ఏం లేదు. నాకు ట్రైలర్ చూడను, ఎగ్జాక్ట్లీ, పాటలేదో అప్పుడు ఇంకా వీఆర్ వెరీ నైవ్. పాటలు అవి ఏవో వింటూ మరీ ఫేమస్ అయిన పాటలు రేడియోలో మా పేరెంట్స్ పెట్టినప్పుడు ఇదే నా ఎక్స్పోజర్. అండ్ ఫస్ట్ టైం అలా వెళ్ళి చూసేసరికి ఓకే, జగపతి బాబు అంటే మనకు అప్పటి వరకు తెలిసిందేంటి, ఏదో మంచి చాలా సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్స్, బడ్జెట్. ఫ్యామిలీ బాయ్. సో అలాంటి ఇమేజ్ ఉన్న పర్సన్కి అసలు ఇంత స్కేల్ ఇచ్చి, అండ్ మోర్ దెన్ ద యాక్టింగ్ హీ డిడ్, ఆయన స్టైల్ ఇస్ వాట్ రీడిఫైన్ హిస్ ఎంటైర్ ప్రెజెన్స్ ఓవర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ అనిపిస్తుంది నాకు. ట్రూ. అండ్ అది దెర్ ఇస్ దిస్ వన్ ఎగ్జాక్ట్ సీన్ ఏదంటే ఇట్లా కోపంలో ఇలా వేస్ట్ కోట్ ది బటన్స్ ఇలా ఊడి గాల్లోకి ఎగరడాలు. సో యాటిట్యూడ్ అంతా కూడా. అండ్ ఆల్సో బాలబాబు దా అంటే దా అనుకుంటూ మీదకి వెళ్ళిపోయాడు. సో సో లైక్ ఈ సీన్స్ అన్ని కూడా. బట్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ ఆయనకు ఒక కంప్లీట్ ఫ్లిప్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు
దట్ స్టీరియోటైప్ ఇంకా ఇప్పటికి కూడా హి డిడ్ంట్ స్టిల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ యాహ్! అనిపిస్తది. అంటే అది బయాస్ అనుకోవచ్చు. బట్ వన్ మూవీ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే రీఇమాజిన్ చేసింది ఇదే లైన్స్‌లో ఈజ్ 'అరవింద సమేత.' వేర్ ట్రూ. ఒక యాహ్! గొంతుకి ఒక లోపలలాగా కత్తి. పెట్టి కత్తి దూసుకున్న తర్వాత మాట్లాడడం డబ్బింగ్ వల్ల, ఇలాంటి వాటి వల్ల అండ్ ఆల్సో ఆఫ్ కోర్స్ ద ఎంటైర్ సెటప్ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ డిఫరెంట్. సో, అలా రీఇమాజిన్ చేసినా కూడా ఐల్ బి వెరీ హ్యాపీ టు సీ హిమ్ ఇన్ మోర్ రోల్స్. యాహ్! సో, ద నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే. 'జితేంద్ర' అనే అనే ఆన్ ఎ హోల్ చూసుకుంటే ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ పెద్ద ఎక్సైటింగ్ క్యారెక్టర్ ఏం గాదు. ఇందాక చెప్పినట్టు. జస్ట్ టిపికల్ విలన్ హూ కుడ్ బి ప్లేడ్ బై ఎనీవన్ చెప్పాలంటే. అండ్ ఆల్ క్రెడిట్ టు బోయ టు బ్రింగింగ్ ఇన్ 'జగ్గుబాయ్' అండ్ డూయింగ్ వాట్ హి డిడ్ గానీ, లైక్ 'జగ్గుబాయ్' చేసిన క్యారెక్టర్స్ లైక్ 'రంగస్థలం' చూసుకున్నా, నువ్వన్నట్టు 'అరవింద్ సమేత' చూసుకున్నా, ఇట్ దానికి నాంది మటుకు ఆ! వాట్ బోయ డిడ్. Just because he brought in Jaggubai and gave him this చిన్న ఛాన్స్ అండ్ దెన్ హీ ప్రూవ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ కదా. సో దానికి మటుకు లైక్ ఇఫ్ యూ నౌ ఆస్క్ మీ రంగస్థలంకి, అరవింద్ సమేతకి హూ వుడ్ బి ద పాసిబుల్ యాంటాగనిస్ట్ అంటే నాకైతే ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో ఎవరు చేయగలుగుతారని. యాహ్! ఆ లెవెల్‌లో రీఇమాజిన్ చేసేసారు విలన్ క్యారెక్టర్స్‌ని యాహ్! గానీ, రస్టిక్ క్యారెక్టర్స్‌ని గానీ. సో, యాక్చువల్లీ సో సరదాగా లెట్స్ బ్రెయిన్ స్టార్మ్. హూ వుడ్ యూ థింక్ రంగస్థలంకి, ఏవిఎస్ఆర్‌కి హూ వుడ్ బి ద పాసిబుల్ ఆల్టర్‌నేట్ ఏమంటారు క్యారెక్టర్? అంటే అగైన్ రంగస్థలంలో ప్రెసిడెంట్ గారి రోల్‌కి కూడా పెద్దంత యాక్టింగ్ స్కోప్ అయితే లేదు. ఐ మీన్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఇట్‌సెల్ఫ్ స్పీక్స్ ఎ లాట్. యాహ్! అండ్ ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ బిహేవియర్ బట్టి ఆయన క్రీపీనెస్ అనేది పెరుగుతది. సో, ఎనీ హిందీ యాక్టర్ కెన్ బి ఫైన్. అసలు అదొక హ్మ్. స్టీరియోటిపికల్ రోలే ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ వర్డ్. బట్ అగైన్ ఇప్పుడు ఎవరు అనే ఒక పేరు తీసుకురావాలంటే మాత్రం అగైన్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ వర్డ్స్. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ మై మైండ్. యాహ్! అంటే హిందీ వాళ్ళని తీసుకురావచ్చు. బట్ యూ డోంట్ ఫైండ్ దట్, ఎందుకంటే 'రంగస్థలం' లాంటి సినిమాలో ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ ఇన్ హిందీ స్పీకింగ్ ఆర్టిస్ట్, ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఫీల్. ఎందుకంటే ద క్యారెక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ రూటెడ్ క్యారెక్టర్ కదా. ఆ ఊరు ప్రెసిడెంట్, ఆ ఊర్లో ఉండిపోయిన పెద్ద మనిషి. అలాంటి క్యారెక్టర్‌కి ఐ డోంట్ ఈవెన్ సీ ఎనీ అదర్ ఆల్టర్‌నేట్ ఇన్ తెలుగు స్పేస్. హిందీ నుంచి తీసుకురావచ్చు. బట్ తెలుగు స్పేస్‌లో మటుకు ఐ డోంట్ ఈవెన్ సీ ఎనీవన్ ప్లేయింగ్ ఇట్. యాహ్! అంటే యాహ్! ఫర్ పీపుల్ లిజనింగ్ యాక్చువల్లీ అంటే నేను మొదట్లోనే చెప్దాం అనుకున్నాను. ఆహ్, హ్మ్. అంటే రిటెన్షన్ అనే ఒక పెద్ద మాయలో పడి వి డోంట్ వాంట్ టు కీప్ యూ గైస్ గెస్సింగ్. సో, వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ హూ అంటే ఇప్పుడు మీ కాంటెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉండుంటుంది. థంబ్‌నెయిల్‌లో చూసిన యాక్టర్స్ గాని, ఇప్పుడు ఇది గాని. బట్ హావింగ్ సెడ్ దట్ ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ లిజనింగ్ టు అస్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ స్టేయింగ్ విత్ అస్ టిల్ ది ఎండ్, ప్లీజ్ డూ లెట్ అస్ నో ఇన్ ద కామెంట్స్. ఎందుకంటే మాకు కూడా ఒక చిన్న రకమైన వాలిడేషన్ వస్తుంది. బికాజ్ యాహ్! ఎవడో ఒకడు వింటున్నాడురా బాబు అనే ఒక చిన్న హ్యాపీనెస్. బట్ యాహ్! ఆన్ దట్ నోట్ నేను నెక్స్ట్ నువ్వు మోస్ట్ కమర్షియల్ పిక్‌కి ఎలా అయితే ఎళ్ళావో, నేను మోస్ట్ కాంట్రోవర్షియల్ పిక్‌కి ఎళ్తాను. ఐ వెరీ ఓకే. స్ట్రాంగ్‌లీ బిలీవ్ దట్ కెమెరా చూసి చెప్తున్నాను అందుకే ఇది. ఐ ఐ వెరీ స్ట్రాంగ్‌లీ బిలీవ్ దట్ అనసూయ గారు ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్. ఐ మీన్ యాక్టర్. యెస్. యెస్. బికాజ్ యాహ్! బికాజ్ నాకు ద ఫస్ట్ రెవల్యూషన్ దట్ ఐ హ్యాడ్ వాస్ ఆఫ్ కోర్స్ వెన్ షీ యాక్టెడ్ ఇన్ 'క్షణం'. బట్ రీవిజిటింగ్ 'క్షణం' నౌ నాకేమనిపించిందంటే ఇట్ వాస్ అ కాప్ రోల్ విత్ నాట్ మచ్ టు డూ. రేంజ్ ఎక్కువ లేదు ఆ రోల్‌కి. యాహ్! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అండ్ హర్ ఎంటైర్ పర్సోనా ఆఫ్ స్క్రీన్ హెల్ప్డ్ us టు నాట్ ఈవెన్ పర్సీవ్ హర్ యాస్ అ విలన్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. యాహ్! అదే. అండ్ వి డోంట్ సీ ఇట్ కమింగ్ గదా! లైక్ ఇట్స్ వెల్ మేడ్ ఫిల్మ్. యూ డోంట్ ఈవెన్ సీ అనసూయ గారు కెన్ బి కరెక్ట్. లైక్ ఎ విలన్. ఐ విల్ బి స్పాయిలింగ్ ద ఫిల్మ్ కానీ ఈ పాటికి చాలా మంది ఇంకిప్పుడు చూసుంటారు. చెప్పకురా రేయ్! ఇప్పటికి యాహ్! స్పాయిలర్. సో, సో పీపుల్ డోంట్ ఈవెన్ సీ ఇట్ కమింగ్ థియేటర్‌లో చూస్తున్నప్పుడు. అరేయ్! హౌ కెన్ షీ డూ ఇట్? కరెక్ట్. ఇది ఎలా చేసుండొచ్చు అని. సో, ఇందాక చెప్పినట్టే అగైన్ దీనికి కూడా సేమ్ వర్తిస్తది. అనసూయ గారి క్యారెక్టర్ ఇన్ 'క్షణం' ఈస్ జస్ట్ ఎ నార్మల్ రోల్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ పాత్ ఇట్ లేడ్ ఫర్ హర్. ఇందాక మళ్ళీ రంగస్థలం అండ్ రంగమ్మత్త ఆ! ఫర్ దిస్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఐ వాస్ కమింగ్ దేర్ ఓన్లీ. సో, రంగస్థలంలో రంగమ్మత్త ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ట్రస్ట్ దట్ సుకుమార్ యాహ్! హాడ్ ఆన్ అనసూయ గారు. బికాజ్ అనసూయ సినిమాలో ఎవరు ఆల్ ద రోల్స్ షీ డిడ్ దెమ్ విత్ ప్రాపర్ కన్విక్షన్. పుల్లింగ్ ఆఫ్ దోస్ కరెక్ట్. స్మాల్ రోల్స్ అండ్ గోయింగ్ దేర్ అండ్ ఏమంటారు అచీవింగ్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ షీ హ్యాడ్. అండ్ ఆల్సో దాక్షాయిని ఇన్ 'పుష్ప' ఆల్సో. యాహ్! సచ్ గ్రేట్ రోల్ యూ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ సమ్‌వన్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ. సునీల్ పక్కన నుంచుని సునీల్ పీక కోసడం అనేది ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ నౌ ఇన్ తెలుగు స్పేస్ డూయింగ్ సో, ఇట్. మై ఎంటైర్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ హాడ్ టు లైక్ కంప్లీట్‌లీ పుట్ దిస్ ఇన్ వన్ ఇదేంటంటే ఆహ్, అనసూయ అండ్ సునీల్ ప్లేయింగ్ ద మెయిన్ విలన్ ఇన్ 'పుష్ప'.
ఇప్పుడు దాంట్లో నీకసలు ఆ పవర్ డైనమిక్స్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు 'రంగస్థలంలో' ప్రెసిడెంట్ ప్లేస్‌లో 'రావు రమేష్' గారు హీ హాస్ ఎవ్రీ కేపబిలిటీ ఆఫ్ యాక్టింగ్. యాహ్! బట్ నీకు రైట్. అతకదు. బికాజ్ రైట్. ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అనేది డైల్యూట్ అవుతూ వచ్చింది. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అండ్ స్టీరియోటైప్ అయిపోయారు అప్పటికే. యాహ్! 'జగపతి బాబు' గారు ఈస్ స్టీరియోటైప్డ్ ఫర్ ద రిచ్ డాడ్ అండ్ రిచ్ విలన్స్ హూ ఈగోయిస్టిక్. జస్ట్ కేమ్ ఇంటు దిస్ రూటెడ్ క్యారెక్టర్ లైక్ 'రంగస్థలం' వర్క్డ్ ఫర్ 'రంగస్థలం.' నువ్వు మళ్ళీ 'రావు రమేష్' గారిని తీసుకొస్తే నువ్వు అంత కనెక్ట్ సో అవ్వకపోవచ్చు. బట్ అది ఆయన ఈజీగా చేసేసేవారు. కానీ యూ డోంట్ గెట్ ద సేమ్ హై సో 'జగ్గుబాయ్' ఎగ్జాక్ట్‌లీ చేసినప్పుడు లీడింగ్ వచ్చింది. లీడింగ్ టు మై పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఇప్పుడు ఒక 'సునీల్' లాంటి పర్సన్ 'సునీల్' కూడా డైల్యూట్ అయిపోయినట్టే. ఐ మీన్ అన్‌లెస్ ఇఫ్ యూ రీఇమాజిన్ హిమ్ యాస్ మచ్ యాస్ 'కలర్ ఫోటో' ఆర్ 'పుష్ప' there is no scope that he can stand against a star like Allu Arjun, and అల్లు అర్జున్ తక్కువ కింద చూడాలి అందులో. యాహ్! అండ్ ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద క్యారెక్టర్. యాహ్! ఇప్పుడు అనసూయ గారు ఇన్ రంగస్థలం ఇస్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ ఈవెన్ కాల్స్ స్టార్ లైక్ రామ్ చరణ్ యదవ. యాహ్! అండ్ చంప మీద చెంప దెబ్బ చెంప కొట్టి దెబ్బ కొట్టడం. ఏం చేస్తున్నావు అనుకుంటున్నావు, పెద్ద హీరో అనుకుంటున్నావు రేంజ్‌లో మాట్లాడే కరెక్ట్. క్యారెక్టర్. యాహ్! అండ్ ఆల్సో అండ్ వెరీ మోరల్లీ అండ్ ఎథికల్లీ సౌండ్ క్యారెక్టర్ షీ హ్యాస్ ఇన్ రంగస్థలం విచ్ ఇస్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ లేయర్స్. ఆవిడ ఆవిడ మాట్లాడే మాటలు కానీ పబ్లిక్లో ఒకలా బిహేవ్ చేస్తారు, ఇన్ ద బిహైండ్ క్లోజ్ డోర్స్ ఒకలా బిహేవ్ చేస్తారు. అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ రీజన్స్. సో లేయర్డ్ క్యారెక్టరే యాహ్! రాసుకున్నారు. బట్ ద బెటర్ పాయింట్ ఇస్ ఆ రానెస్ అనేది రంగస్థలంలో కంటే కూడా పుష్పలో ఇట్ వాస్ స్కేరీ. అసలు అంత యాహ్! భయంకరంగా అంటే నాట్ టు సౌండ్ అంటే గ్రోస్ కానీ గుట్కా అమ్మి ఐ మీన్ గుట్కా అమ్మినప్పుడు సగం కారు మీద పడిద్ది. దాని మీద ఇలా కొట్టి పోనీ పోనీ ఇట్స్ సో అమేజింగ్ హౌ షీ పుల్డ్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్. ఒకటి మోరల్లీ కరెక్ట్, ఎథికల్లీ కరెక్ట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇన్ రంగస్థలం. అండ్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఆపోజిట్ ఇన్ పుష్ప విత్ సేమ్ కన్విక్షన్ యూ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ షీ డిడ్ కదా! సో దట్స్ ట్రూలీ అమేజింగ్. సో మై బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఈస్ వై ఈస్ నోబడీ ఎక్సెప్ట్ సుకుమార్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ద యాక్టింగ్ కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ హర్. ఇప్పుడు అనసూయ గారి యాక్టింగ్ కేపబిలిటీస్ని ఓన్లీ సుకుమారే బయటకు తీసుకురాగలుగుతున్నారు. ఐ డోంట్ ట్రూ. అండ్ ఐ డోంట్ అండ్ ఈవెన్ చేసినా కూడా షీ ఈస్ డూయింగ్ నార్మల్ రోల్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ సీ 'రంగమార్తాండ' అగైన్ షీ ఈస్ ఏమంటారు వర్కింగ్ కోడలు ఇన్ దట్ సో కాల్డ్ సెటప్. రైట్. సినిమా ఉన్న సెటప్‌లో గానీ, ఈవెన్ అందులో కూడా షీ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్. రైట్. షీ డిడ్ వాట్ ద క్యారెక్టర్ నీడెడ్ అండ్ అక్కడ రైట్ ప్లేస్‌లో రైట్ మూమెంట్స్ షీ హ్యాడ్ దోస్ మూమెంట్స్. బట్ ఐ సో థింక్ ద సారీ కట్ చేసినాను. బట్ ఐ థింక్ రంగమార్తాండలో కూడా షీ యాడెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ టు ద సీన్స్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు షీ గివ్స్ దోస్ సటిల్ నాడ్స్ వెన్ ది అదర్ పర్సన్స్ ఆర్ స్పీకింగ్. అండ్ నాకు ఎక్కడ ఒక సీన్ నచ్చిందంటే దట్ సీన్ ఇస్ వెరీ వైరల్ రైట్ నౌ. ఇల్లు అమ్మేసే సీన్ ఉంది కదా, ఇల్లు అమ్మేద్దాం డిస్కస్. ఆదర్శ్ ఇట్ పక్క నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ద కెమెరా డజంట్ గో టు ఆదర్శ్, ఇట్ స్టేస్ ఆన్ అనసూయ వేర్ షీఈస్ నాడింగ్ ఎట్ థింగ్స్ దట్ నీడ్ అ లిటిల్ బిట్ మోర్ ఎనన్సియేషన్. దీనికి ఇంకొంచెం పట్టినట్టు ఆయనకి వినబడాలంటే ఇలా ఇలా అనుకుంటూ కనుబొమ్మలు ఎగరేసుకుంటూ మాట్లాడాలి కానీ. సో ఇట్స్ ఆవిడకి మరి అది ముందే చెప్పారో ఆర్ ఇస్ ఇట్ జస్ట్ కృష్ణవంశీస్ మ్యాజిక్ ఫ్రేమ్ పెట్టి క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు, ఐ డోంట్ రియలీ నో. బట్ ఇట్ యాడెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ నాకైతే. Putting her off-screen shenanigans aside, which again are very debatable. Few people might agree with her and few people might not. We are trying to be. ఇప్పుడు దానికి అక్కడ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. వీఆర్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ సినిమా Please అండ్ be objective, guys. యాక్టింగ్ క్యాపబిలిటీస్. యా అండ్ ఆల్సో గోయింగ్ ఇన్ టు ఎపిసోడ్ ఐ ఫీల్ లైక్ చాలా అంటే రిలాక్స్డ్గా ఇంట్లో కూర్చుని కబుర్లు ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకైతే. అసలు లైక్ ఆల్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఎపిసోడ్స్ యువర్ లైక్ హైప్ అయిపోయి ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి ఇదేంటి అదేంటి అన్న మూడ్ లో చేస్తాం. వెరీ చిల్ కామ్ గా. బేసిక్గా ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ డిస్కవరింగ్ అస్ విత్ దిస్ ఎపిసోడ్, మీరు ఇదే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ కనుక అయ్యి ఇప్పటిదాకా వింటున్నారంటే కూడా అసలు మా గగనం అది. బట్ ఎందుకు ఇంత వీళ్ళు అతి చేస్తున్నారు అనుకోకండి, మా యూట్యూబ్ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతాయి. బట్ వాట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్ we have been trying to make a little bit of a transition from ఓన్లీ సినిమా బేస్డ్ కాంటెంట్. ఇప్పుడు సినిమాల గురించి మాట్లాడమంటే వి విల్ బి ద హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. లైక్ వి సెడ్, ఏదో ఇంట్లో కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకున్నట్టు ఎంతసేపు అయినా చెప్పేస్తాం. బట్ our main agenda was that in today's day and age, everybody is ready with an opinion and very good opinions for that matter about cinema. So అలాంటి ఒక కాంపిటేటివ్ స్పేస్లో స్టాండ్అవుట్ అవ్వాలంటే అదర్ ఏరియాస్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుని స్టార్ట్ చేసిన ఎజెండా అనమాట. ఈ సొల్లంతా విని బోర్తో వెళ్ళిపోకండి.
జస్ట్ ట్రైంగ్ టు. విల్ బి యాహ్! సో యా, కమింగ్ బ్యాక్. నెక్స్ట్ నువ్వు, అరే నువ్వు తమ్నైల్లో చూసే ఉంటారు, బట్ లెట్స్ నాట్ స్పీక్ అబౌట్ సునీల్ యెట్. విల్ కమ్ టు యాహ్! సునీల్, బట్ ఇంకా వేరే వాళ్ళ విల్ గురించి సే పట్టుకురా. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ పిక్. ఐ డోంట్ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ రిమెంబర్ దిస్ ఫిలిం. నేను కూడా ఈ ఈ టాపిక్ వచ్చిన తర్వాత మాకు సడన్గా ఇలా జ్ఞానోదయం అయి బలి వెలిగింది ఈ సినిమా గురించి. సో ఇట్ ఈస్ 'తారక రత్న ఫర్ అమరావతి', అసలు బాబోయ్. రిటన్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై రవిబాబు గారు. సో ఇట్స్ గ్రేట్ ఫిలిం గైస్. నేను జస్ట్ వన్ డే బ్యాక్ రివిజిట్ చేసా స్కిమ్ చేసుకుంటూ. విల్ టాక్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్, కానీ ఐ డోంట్ థింక్ విల్ బి స్పీకింగ్ అబౌట్ అమరావతి ఎనీ టైమ్ నియర్. సో విల్ జస్ట్ స్పీక్ అబౌట్ ఫిలిం. కొంచెం ఒక 2 మినిట్స్ విల్ ఆల్సో స్పీక్ అబౌట్ ద ఫిలిం. నాకు ఎంతవరకు నేను స్కిమ్ చేస్తూ చూసాను కాబట్టి ఐ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. సో నీకు యూ స్టార్ట్ విత్ ఇట్, నేను చెప్తా అని చెప్పాల్సింది. నేను థియేటర్లో చూసి, నేను హారర్ సినిమాలు చూడను. నేను అసలు హారర్ సినిమాలు నేను చూడను. అండ్ బహిరంగంగా చెప్పేస్తున్నాను నేను ఇది. మసుదా చూడలేదు. అంటే లైక్ ఎంత మంచి రివ్యూస్ వచ్చినాయి. నేను చంద్రముఖి మొత్తం చూడలేదురా ఇప్పటికి. అలాంటి వాడిని నన్ను బలవంతంగా పట్టుకెళ్ళి థియేటర్లో కూర్చోబెట్టారు. సో దీంతో పాటు నాకు తెలిసి రెబెల్ సినిమా ఆడుతున్నట్టుంది, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. రెబెల్కి టికెట్స్ ఐ డోంట్ దొరకలేదా, థింక్ సో, నాకు తెలియదు ఇంకొక అసలు. సినిమాకి టికెట్స్ దొరకలేదు, దీన్ని తీసుకుని వెళ్ళాం బలవంతంగా. అయితే వెళ్తే 3 రోజులు పట్టింది నాకు బయటికి రావడానికి. నాకు ఎవడొచ్చి నన్ను హిప్నటైజ్ చేసేస్తాడా, ఎవడొచ్చి నా పాటలు తీసుకెళ్ళిపోతాడా అనే భయంలోనే ఉంటాడు నేను. బట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ 10 to 12-year-old kid watching this as his first horror film experience in theater. నాకు లైఫ్ లాంగ్ చెరగని మచ్చ అది. బట్ అగైన్ ఇప్పుడు నవ్వుకుంటూ చెప్తున్నాను, బికాస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్స్. సో నేను యాక్చువల్గా సినిమాస్ చూస్తున్నప్పుడు లైక్ ద షార్ట్ ఫ్రేమింగ్ కానీ, కట్స్ కానీ, యాక్టర్స్ పర్ఫార్మింగ్ దిస్ థింగ్ కానీ, సెట్ డిజైన్స్ కానీ చూసినప్పుడు ఏంటిది మంచి హాలీవుడ్ సినిమా, సైలెన్స్ ఆఫ్ ది ల్యాంబ్స్ లాంటి సినిమాల నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ చేశారు అని చెప్పి అనుకుని నేను ఊరికే చూస్తున్నాను, వికీపీడియాకి వెళ్ళి చూస్తున్నాను అనమాట, ఎక్కడి నుంచి అయిపోయాడని చూస్తే లేదు, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫ్రీ మేక్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ ఎ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్, బట్ ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ మేక్ ఆఫ్ ఎ కొరియన్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ హెచ్. ఓ సో నేను అసలు అయితే బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్ రవిబాబు ఇట్ ఈస్ సో గుడ్. అంటే తారక రత్న గారితో పొడుపు కథలు చెప్పించి లైక్ హిప్నటిజం, ఆల్ ద క్రేజీ వియర్డ్ యాక్ట్స్ తారక రత్న గారు చేసేవి, కానీ స్టిల్ వర్క్ ఫర్ మీ. నేను చూసి నవ్వుకుంటానేమో అనుకున్నా ఫస్ట్ 2 seconds చూసి, బట్ స్టిల్ వర్క్ ఫర్ మీ. అరే భలే చేశారే, ఏమాత్రం నవ్వుల పాలు అయిపోయే ఛాన్స్ చాలా ఉంది కదా. లైక్ ఒక్క ఇంచు నువ్వు అటు ఇటు వెళ్ళినా కూడా ఇట్స్ వెరీ ఫన్నీ. పీపుల్ మైట్ లాఫ్ ఇన్ థియేటర్స్. ఏం చేస్తున్నాడు వీడు అన్న ఫీల్గా వెళ్ళిపోతారు. బట్ నేను ఇందాక చూసినప్పుడు కూడా ఐ ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ అథెంటిక్ టు హిప్నటైజ్ పీపుల్ విత్ దట్ క్రేజీ పోయమ్స్, కానీ ఏమంటారు సామెతలు ఏవో చెప్తూ ఉంటాడు మధ్య మధ్యలో ర్యాండమ్గా వచ్చి. క్రేజీ ఉంది నాకు అసలు. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ రవిబాబు గారు ఆల్వేస్ గెట్స్ రైట్, ఇట్ ఈస్ క్రీపీనెస్. ఈ అసలు ఎలా వస్తుందో నాకు ఐ డోంట్ రియలీ అండర్స్టాండ్, కానీ ఇట్ ఇస్ సో డామ్ క్రీపీ అసలు. అండ్ ఆల్సో తారక రత్న గారు, సో వన్ థింగ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్ ఫిలిం ఆన్ ఇంటర్నెట్ జస్ట్ బిఫోర్ ఆర్ ఎపిసోడ్ ఏంటంటే హీ గాట్ నంది అవార్డ్ ఫర్ దిస్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్. ఐ రిమెంబర్. సో ఎరే అట్లీస్ట్ వీ డిడ్ దిస్ అంటే ఆయన పర్ఫార్మెన్స్కి, ఆయన ఇప్పుడు లేరు విత్ అస్, బట్ ఇవ్వకపోయి ఉంటే ఐ వుడ్ ఫీల్ వెరీ సాడ్ అబౌట్ ఇట్. అంటే నిజంగా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అని చేసింది. ఇప్పుడు లైక్ ఒక డెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టుకుని ఆల్ ది థింగ్స్ ఇలా శిల్పాంగేవో చెప్తూ ఉంటాడు సడన్ గా వచ్చి. సో ఇట్స్ టూ గుడ్ ఆఫ్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్. యా, అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రేంజ్ నాకు దిస్ క్యారెక్టర్ అనేది. అసలు అప్పటిదాకా సినిమాలు చేయలేదు, మధ్యలో హీ మేడ్ అనదర్ మూవీ కదా. యా, సో కాస్టింగ్ హిమ్ బేసిక్ వాంట్ టాక్ అబౌట్ కాస్టింగ్ హిమ్ కదా. సో వెరీ సాడ్ పార్ట్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ ఆయనకి ఆయన వచ్చిన ఛాన్స్ హీ ప్రూవ్డ్ ఇట్, బట్ లేటర్ ఆన్ హీ డిడ్ంట్ గెట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ హీ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ అన్న ఫీలింగ్. ఇట్స్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్. అదే మాకు ఈ ఎపిసోడ్కి ప్రైమరీ రీజన్ కూడా వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ హౌ కాస్టింగ్ వర్క్స్. సో ఇప్పుడు ఒక కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ కూర్చుని మనకి ఈ సినిమాలో ఇది అనేది, ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్ పక్కన పెట్టేస్తే ఎనీబడి ఎల్స్ ఐ డోంట్ రియలీ అండర్స్టాండ్ వై దే కుడ్ నాట్ హ్యావ్ గాన్ టు బెటర్ పీపుల్. అఫ్ కోర్స్ డేట్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి, బట్ ఆల్సో సో దిస్ ఐ థింక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ యాజ్ ఇన్ ఒక ప్రొఫెషన్ లాగా. ఐ డోంట్ థింక్ వీ స్టిల్ ఆ టైంలో లేదని నా ఫీలింగ్, బట్ ఐ థింక్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ టేక్స్ దోస్ కాల్స్. లైక్ ఇప్పుడు హాలీవుడ్ సినిమాలో చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ కాస్టింగ్ ఏజెన్సీస్ టు పిక్ యాక్టర్స్ ఈ రోల్కి ఏంటి అని, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ వీ హ్యావ్ దట్ కల్చర్ హియర్.
ద డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ డిసైడ్స్ టు విత్ హూమ్ దే వాంట్ టు వర్క్ కదా అని నా ఫీలింగ్. బట్ మేబీ తారకరత్న గారిని ఐ థింక్ ఇలాంటి క్రీపీ రోల్స్లో పిక్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ లైక్ జగ్గుబాయ్ ఫర్ టిపికల్ విలన్స్ అగైన్. యా యా బట్ ఇంక స్టిల్ హూ మధ్యలో ఒక నోస్. సినిమా వచ్చింది గుర్తుందా, రాజా చెయ్యేస్తే అని చెప్పి. యా యా మన యా ఇద్దరం ఒక రస్టిక్ మన ఇలా గడ్డం వేసుకుంటారు అదే కదా, కంప్లీట్లీ అరే రిమెంబర్ నువ్వు అదేనా? నువ్వు మర్చిపోతున్నారా, నువ్వు నేను మండి తింటూ ఓ సినిమా పెట్టుకొని చూసాం ఓ గుర్తుందా. రైట్. యా అరే ఎస్ 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 అవును. అసలు ఆ మండి తింటూ అరే నేను నీకు సినిమా చూపిస్తాను రా, అసలు ఎంత వియర్డ్గా ఉంటుందో ఆ మేకప్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ అనుకుంటూ స్టార్ట్ చేసి ఏదో ఉంది ఆ రోజు లైక్ నువ్వు ముందు గెస్ట్ చేస్తున్న సీన్లో అయిపోతున్నాయి, ఏదో జరిగిన తర్వాత లైక్ సంథింగ్ సంథింగ్ అది హ్యాపెన్స్, అదే అయింది ఏదో అది. రావట్లేదు కానీ నాకు. సో అప్పుడు ఒక పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ ఇద్దరం ఆఫ్లైన్ ఎపిసోడ్ రికార్డ్ చేసి అది చేసేసామన్న ఉత్సాహంలో వెళ్ళి మండి తింటూ ఈ సినిమా చూసాము. ఈ సినిమా ఆ సినిమా పెట్టాడు ఈ మహానుభావుడు శుభ్రంగా మంటే తింటుంటే ప్రశాంతంగా రాజా చేస్తే సినిమా పెట్టి సెకండ్ గెసింగ్ ఆల్ ద సీన్స్ బిఫోర్ అనమాట. అరే ఇప్పుడు చూడు సినిమా సీన్ వస్తుంది, ఇప్పుడు చూడు ఇది అని చెప్పేస్తాడు. లిటరల్గా జరుగుతుంది అది. నేను చూడలేదు కూడా అప్పటిదాకా ఆ సినిమా. ఏం చూసి ఏం కొట్టొచ్చారా బాబు తినడానికి అని చెప్పు అనుకున్నా. సో యా ఎనీవే సో యా ఇప్పుడు మనము Okay. విల్ గెట్ ఇన్ టు ద మేజర్ చంక్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ర్యాంట్ లాగా వేసుకుంటా నేను. Okay. దిస్ ఈస్ బై యాడింగ్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ పిక్. ఇప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఫ్రమ్ సేనాపతి. ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇట్స్ రీమేక్. సేనాపతి స్ట్రీమింగ్ ఆన్ ఆహా. ఎవరైనా చూడకపోతే జస్ట్ ట్రైలర్ చూడండి. ట్రైలర్ కూడా కాదు, జస్ట్ టీజర్ చూడండి. ఒక హరికథ టైప్లో ఉంటుంది టీజర్. ఇట్స్ లైక్ బ్రిలియంట్ టీజర్ కట్, బ్రిలియంట్ రీఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ద టీజర్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ ఆఫ్ కోర్స్. తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అసలు ఈ సినిమాలో వణుకు అసలు ఆయన. అండ్ దెర్ ఈస్ నో జస్టిఫికేషన్. ఇప్పుడు ఆయనకు ఒక పాత్ ఆఫ్ రెట్రిబ్యూషన్ లాగా ఉండదు. హీఈస్ బ్యాడ్ అంటే హీఈస్ బ్యాడ్ అంతే. ఈయనకు వెనకాల ఒక మంచి రీజన్ ఉంది చేయడానికి, ఇట్లేం ఉండదు. సో దెర్ ఇస్ నో హీఈస్ బ్యాడ్ అంతే. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ని రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో చేర్చడం ఇట్స్ లైక్ సూపర్ అమేజింగ్ చాయిస్ అసలు. బట్ ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ దట్ టు ఫర్ ఓటీటీ ఫిల్మ్, ఇట్స్ నాట్ థియేటర్కల్ రిలీజ్ అని నా అవ్వలేదు belief. అవ్వలేదు I అవ్వలేదు. don't see. ఆహా It's ఒరిజినల్ just ఆహా direct ఒరిజినల్ OTT. Right. Yeah. It's an ఆహా ఒరిజినల్ డైరెక్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్ సినిమా. అలాంటి సినిమాలో కాస్టింగ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఒక వియర్డ్ నో నో ఫక్స్ గివెన్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ దాంట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అండ్ మేకింగ్ హిమ్ డూ వాట్ హీ డిడ్ అనేది ఇట్స్ సో గుడ్ టు లైక్ ఐ జస్ట్ గివ్ అ లిటిల్ కాంటెక్స్ట్. ఏంటంటే హీ హ్యాస్ అ లైఫ్, హీ హ్యాస్ అ సన్, హీ హ్యాస్ అ డాటర్ ఇన్ లా, హీ హ్యాస్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. బట్ ఈ లైఫ్లో ఎక్కడ కూడా ఇటు పక్కన ఇంత డార్క్ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తూ కూడా హీ నెవర్ బ్రింగ్స్ ఇట్ హియర్. అంటే ఆ మైండ్లో ఈ సైకో నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ బౌండరీ ఫర్ హిమ్. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ వెల్ రిటర్న్ క్యారెక్టర్. కానీ నా బిగ్గెస్ట్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే, అగైన్ ఇట్స్ నాట్ అగెయిన్స్ట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, బట్ ఇంత మంచి టాలెంట్ని పెట్టుకుని వై ఆర్ యూ స్టీరియో టైపింగ్ టు రోల్స్ లైక్ ఒక సిల్లీ పోలీస్, సర్లేరు నీకెవరు సిల్లీ పోలీస్, లేకపోతే సిల్లీ అంటే వై ఈజ్ ఈ ఓన్లీ అ సిల్లీ పర్సన్. ఈవెన్ అల్లర్ నరేష్ గారు హూ ఇస్ the literal stereotype for a comedy hero. He's trying to come out of all those stereotypes and doing Nandi gaani, Ugram gaani. Result పక్కన పెట్టండి, he's trying to come out of the stereotypes and breaking all these things kada. Today there is nobody that will ever say that Allar Naresh cannot act. I mean in a serious role. Yeah, of course, irrespective of the film result కానీ మనకు అర్థమైపోయింది what is capable of. గాలి సీన్ తోటి అది ప్రూవ్ అయింది. బట్ నౌ నాంది తోటి he's like here to prove his thing. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎప్పుడో ప్రూవ్ చేసుకున్నారు అలాంటివి. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ లైక్ బట్ డూ వీ హ్యావ్ ఫిలిం లైక్ ఇన్ దీస్ టర్మ్స్, అంటే ఇంత క్రూయల్, ఇంత బ్యాడ్ యాస్ క్యారెక్టర్ కాకపోయినా స్టీరియో టైప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన సినిమాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఆయన పీక్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి టైంలో? I don't see any film. One movie where he is like very unique is రాంబంటు. రాంబంటు సినిమాలో ఒక ఇట్స్ నాట్ అ కామెడీ క్యారెక్టర్ యాజ్ సచ్. ఆయన చేసే యూజువల్ కామెడీ క్యారెక్టర్ కాదు. ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ డివోటెడ్, పేరులోనే ఉంది కదా రాంబంటు అని. హీస్ లైక్ హనుమంతుడు టు హిస్ రాముడు ఉంటారనమాట. అది ఓకే, నేను వినలేదు అంటే చూడలేదు. ఇట్స్ అ గుడ్ మూవీ. సో ఇలాంటి చాలా మూవీస్ ఉంటాయి. అండ్ అసలు లైక్ లెట్ us know in comments also like అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి సినిమాలు వేర్ ఆయన కామిక్ రోల్స్కి మాత్రం అంకితం కాకుండా he came out and did something new అన్న టైప్లో, బికాజ్ I can't remember anything except సేనాపతి recently.
అప్పట్లో ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూస్తున్నా. నాకెందుకో చాలా ఆబ్వియస్‌వి మొహం మీద కొట్టేటువంటి ఆబ్వియస్ గుర్తురాట్లేదండి. ఇది కూడా తెలీదా నీకు అన్న రేంజ్‌లో కామెంట్లు వస్తాయి. నా ప్రగాఢ నమ్మకం యాహ్! గైస్. బట్ సో ఇట్స్ లైక్ నాకు ఐ స్టిల్ కాంట్ డైజెస్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వి ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. అండ్ దీనికి కూడా లెజెండ్ లాగా వీ హ్యావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ టు త్రివిక్రమ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ హిమ్ ఇన్ జులై యాజ్ అ అక్కడి నుంచే కదా ఇట్ ఆల్ యాహ్! యాహ్! స్టార్టెడ్. అండ్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్రింగ్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మనం స్టీరియోటైప్ చేసాం కానీ జూలైలో ఆయన క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ క్యారెక్టర్. ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం ఆయన ఉంటారు. లైక్ సెకండ్ హాఫ్ అని కాదు, ఫస్ట్ హాఫ్ నుంచి కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఇట్స్ గుడ్ క్యారెక్టర్ టు హ్యావ్ బిసైడ్ అల్లు అర్జున్ గారు. అండ్ ఆఫ్ సర్లేర్ నీకు ఎవరిలో కూడా మహేష్ బాబు పక్కన ఆల్మోస్ట్ పాటలతో తప్ప మిగతా అన్ని ప్లేస్లో ఉంటారు. పాటల్లో పాటలు కూడా ఫైట్లో ఉంటారుగా తప్ప ఒక పాటలో. స్టార్టింగ్ సాంగ్లో ఉంటారు అనుకుంటా. యా సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ కాకుండా ఇంకొంచెం అంటే ఆయన కొత్తగా చూసే అవకాశం లైక్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ మేబీ 5 to 10 years ఆఫ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు యాక్టింగ్ కెరీర్ లెఫ్ట్ అని నా ఫీలింగ్. అంటే యాక్టింగ్ కెరీర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ హీ వోంట్ యాక్ట్, బట్ అఫ్ కోర్స్ అరే ఆ నలుగురు ఇలాంటి సినిమాలు ఉన్నాయి కదరా. ఓ రైట్ రైట్ ఎస్ ఎస్ అలా అనుకున్నాను నేను అందుగా అనుకున్నా. యా బట్ ఎస్ యాక్టింగ్ కెరీర్ అంటే ఇట్లా యాక్టివ్ రోల్స్ చేయడం ఇస్ వాట్ యూఆర్ సెయింగ్. తర్వాత ఇప్పుడు కోటా శ్రీనివాసరావు గారి లాగా ఇట్ విల్ జస్ట్ గెట్ సట్లర్ అండ్ సట్లర్ యాజ్ వి గో ఆఫ్ కోర్స్. బట్ యా అది ఎస్ ఇట్స్ బ్రూటల్ హౌ లెస్ హీస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ అనేది ఆఫ్ కోర్స్. బట్ యా నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ విల్ గో టు సునీల్ ఫ్రమ్ కలర్ ఫోటో. వెళ్ళి యా సో మా ఏమంటారు మా ఫేవరెట్ చాయ్ బిస్కెట్ నుంచి వచ్చిన ఒక జమ్ సందీప్ రాజ్ అన్న డెబ్యూ మూవీ అన్ఫార్చునేట్లీ థియేటర్ రిలీజ్ అవ్వలేదు. సో ఇట్స్ ఆల్సో ఆహా ఒరిజినల్ ఫిలిం అనుకుంటా ఐ గెస్. లేకపోతే ఆహా అంతేలే ఆహాలో తీసుకున్న ఫిలిం. బట్ రీఇమాజినింగ్ సునీల్ అన్న అండ్ మేకింగ్ హిమ్ డూ థింగ్స్ ఇన్ సెకండ్ హాఫ్. మొన్న స్టోరీ చేసాం మేము రావణాసుర అండ్ కలర్ ఫోటోకి. సో హౌ క్రూయల్ అండ్ గోర్ ఇట్ కెన్ బి. అండ్ రీఇమాజినింగ్ సునీల్ అన్న టు డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ అన్నది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రీఇమాజిన్. అండ్ అదే అంటున్నా. ఇప్పుడు మొన్న మేము వేసిన స్టోరీ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే రావణాసుర సినిమా రవితేజ సుధీర్ వర్మ రీసెంట్ మూవీ. ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ డిడ్ నాట్ వాచ్ ఇట్, దేర్ ఇస్ ది సీన్ వేర్ ఇప్పుడు రవితేజ ఒక పర్సన్కి బిర్యానీ తినిపిస్తూ ఉంటాడు. హీ కుక్స్ ఇట్ అండ్ హీ మేక్స్ ద అదర్ పర్సన్ ఈట్ ఇట్. అల్టిమేట్లీ హీ సేస్ దట్ ద బిర్యానీ చేసింది నీ కుక్కని చంపి ఆ కుక్క మాంసంతో అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ సీన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ కలర్ ఫోటో వేర్ మన ఆవు దూడని చంపి దాంతో బిర్యానీ చేయించి తినిపిస్తారు. సో ఇట్స్ లైక్ అఫ్ కోర్స్ ద టెంపో ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇన్ అ మచ్ డిఫరెంట్ లెవెల్. బట్ 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 నాకు బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సునీల్ది దెర్ ఆర్ 2 గుడ్ సీన్స్ ఇన్ ద మూవీ. సారీ 3 గుడ్ సీన్స్ ఇన్ ద మూవీ ఫర్ మీ పర్సనలీ. గుడ్ అంటే మామూలు కంటే బెటర్ అని నా ఉద్దేశం. ఒకటి స్టార్టింగ్లో విద్య అండ్ చాందిని ఇద్దరు దే ఓవర్లుక్ హిమ్ గెటింగ్ రెడీ అండ్ హీఈస్ లైక్ ఇన్ హీస్ ఎలిమెంట్. హీ డజంట్ కేర్ అబౌట్ ద సరౌండింగ్స్. కనుబొమ్మలతో సహా అన్ని దువ్వుకుంటూ రెడీ అవడం దట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ హిస్ అబ్సెషన్ విత్ హిస్ ఓన్ సెల్ఫ్ వెరీ వెల్. బట్ దట్ ఈస్ వన్ సీన్. సెకండ్ థింగ్ అఫ్ కోర్స్ దాని ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ సీన్ వేరే వెళ్ళి క్రికెటర్ అయితే కాళ్ళు ఆ సీన్ అంతా అసలు అది స్పోర్ట్స్ కోటాలో జాబ్ రాదు సంథింగ్ ఏదో అసలు చెప్తాడు. టూ గుడ్ సీన్ అది. హ్యాండిక్యాప్డ్ కోట హ్యాండిక్యాప్డ్ కోటాలో చెప్తాడు జాబ్ బేసిక్గా. తీసుకొచ్చి. సో అదొకటి. సడన్ గా ట్విస్ట్ ఇన్ హిస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ మొత్తం ఇలాగ ఒక షిఫ్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ టూ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఈ బిర్యానీ సీన్ లో లైక్ వెనెవర్ అండ్ ఇఫ్ ఎవర్ వి గెట్ అ ఛాన్స్ టు స్పీక్ టు సందీప్ రాజన్న, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్ ఇస్ అసలు హెన్నా పెట్టించుకుని దమ్కి ఇవ్వాల్సిన ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది? లేదు యాక్చువల్లీ నేను కలర్ ఫోటో చూసిన కొత్తలో ఐ మెసేజ్ సందీప్ అన్న లైక్ 10 క్వశ్చన్లు ప్రిపేర్ చేసుకుని పంపించేసాను ర్యాండమ్గా. బికాస్ వీ డింట్ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు స్పీక్ విత్ హిమ్. కానీ కలర్ ఫోటో రిలీజ్ అయిన కొత్తలో నేను పంపించా. ఈ సో సూపర్ స్వీట్ అండ్ అన్ని నేను టైం తీసుకుని మెసేజ్ అంత మొత్తం 10 మెసేజ్లు పెట్టాడు అనమాట. లైక్ 10 క్వశ్చన్లకి 1 by 1 1 2 3 పెట్టాడు అనమాట మెసేజ్లు. అందులో నేను అడిగా ఈ సీన్ ముందు హెన్నా వేసుకుని వెళ్తాడు, ఎందుకు అంత హెన్నా వేసుకెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అడిగితే ఈ సెట్ దట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్ ఏదొచ్చినా కూడా హీ డజంట్ వాంట్ టు అంటే ఇప్పుడు సునీల్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఎలాంటిదంటే తనకి హీ అబ్సెస్ విత్ హిస్ ఓన్ అందం. ఆయన అందంగా ఉండాలి, ఆయన హీ షుడ్ బి వెల్ ప్రెజెంటెడ్. సో అలా ఉన్నా కూడా దాన్ని కట్ ఆఫ్ చేయకుండా హీ వాంట్స్ టు గో దేర్ అన్న టైప్లో చెప్పాడనమాట.
ఇప్పుడు కడిగేసుకొని వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే, లేదు హీఈస్ మోర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ హిస్ హెయిర్, అది ఉంచుకునే వెళ్ళాలి అన్న టైప్లో చెప్పాడనమాట. అమ్మో అనుకున్నారు. అంటే లైక్ అది మనం మాట్లాడుకున్నాము అప్పట్లో. సందీప్ రాజ్ మెసేజ్ చేశానంటే అరే అవునా, అరే సూపర్ రా అసలు. బట్ Yeah. అంటే వాట్ ఐ వాంటెడ్ టాస్క్ ఇస్ కన్సీవ్ ఎందుకు చేశారని. ఇప్పుడు రాత్రిపూట హెన్నా వేసుకోవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ కామన్ ప్రాక్టీస్. అదే బట్ true. ఇట్ యాడెడ్ సో మచ్. ఆ లైటింగ్ లో ఆ మొహము, ఆ హెన్నా, అది బిట్ కొంచెం అసలు సాచురేట్ అయిపోయి కలర్స్ మొత్తం ఎల్లోయిష్ టింట్లో దారుణంగా ఉంటుంది ఉంటుంది సీన్ అసలు. మొత్తం. అండ్ టూ గుడ్ అది. సో దట్ ఈస్ వన్ బ్రిలియంట్ క్యారెక్టర్. బట్ ఐ హ్యావ్ అండ్ టు వన్ మోర్ సీన్ ఐ వాంట్ టు టాక్ ఇస్ వైవ హర్ష టెల్లింగ్ దట్ సొంతం జోక్ టు సునీల్. And సునీల్ అలా కోపంగా సటిల్ గా చూస్తూ ఉంటాడు అసలు. అరే భలే రాసాడు అనిపించింది. దట్ అండ్ ఆల్సో స్పెషల్ మెన్షన్ టు వైవ హర్ష క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి. బై ఫార్ బెస్ట్ క్యారెక్టర్, డౌటే లేదు అందులో. సో రీఇమాజిన్ చేశాడు వైవ హర్షని కూడా. లైక్ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్ లోనే సందీప్ రీఇమాజిన్ వైవ హర్ష అండ్ గేవ్ ఎ గ్రేట్ రోల్ క్లైమాక్స్ లో. బట్ నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ని లేయర్స్ ఆఫ్ రీఇమాజినింగ్ ఉన్నా కూడా ఐ స్టిల్ ఫీల్ మంగళం సీను ఈజ్ అ మచ్ 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 బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ బై సునీల్ గారు బికాస్ ఆఫ్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ద మూవీ. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అసలు దానికి నాంది కూడా లైక్ కలర్ ఫోటో కదా లైక్ ఆల్. బట్ నా పాయింట్ ఏంటంటే హీ చేంజ్డ్ బాడీ లాంగ్వేజ్, స్లాంగ్, డైలెక్ట్. మొన్న ఎవరో తిట్టారు మనల్ని, స్లాంగ్ కి డైలెక్ట్ కి తేడా తెలీదా మీకు అని. డైలెక్ట్ ఫర్ దట్ పర్సన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ పాయింటింగ్ ఇట్ అవుట్. బట్ బాడీ లాంగ్వేజ్, డైలెక్ట్ మార్చడము, అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు డెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్. చాలా ప్రాస్థెటిక్స్ కూడా ఉంటాయి అనుకుంటా మొహం మీద కొంచెం ఈ పాట అదంతా, ఇవన్నీ చేయడము. అండ్ ఇట్స్ ఆన్ వన్ నోట్. ఆ క్యారెక్టర్ అంతా ఒకే నోట్ లో ఉంటుంది. టోన్ ఆఫ్ ఇట్ కూడా ఎప్పుడు అరవడం కానీ అది కూడా ఉండదు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా సటిల్ గా ఇదే టోన్ లో ఇలా మాట్లాడుతూ అది అసలు టూ గుడ్. అంటే ఒక మనిషి వెన్ సక్సెస్ గెట్స్ టు హిమ్, సక్సెస్ అంటే ఇట్ మైట్ నాట్ బి అ పాజిటివ్ థింగ్ ఆల్సో. తప్పులు చేసి వచ్చిన సక్సెస్ కూడా వెన్ ఇట్ గెట్స్ టు హిమ్ ఈస్ టూ బిగ్ టు బి టేకెన్ డౌన్ అన్నప్పుడు. బట్ అది ఇట్ వాజ్ అ బ్రిలియంట్ రీఇమాజినేషన్. నేను పుష్ప ప్రమోషనల్ కంటెంట్ చూసి సునీల్ని జస్ట్ యాజ్ అనదర్ ప్లేస్ హోల్డర్ కింద పెడతారేమో, బికాస్ మనకు తెలియదు కదా ఫహద్ ఫాజిల్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎండ్ అండ్ టువర్డ్స్ ద సెకండ్ పార్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఇట్ నాట్ డూ దట్. జైలర్ లో ఒక వియర్డ్ ఫోజ్ వేసుకుని గ్లిమ్స్ వచ్చింది సునీల్ది. బట్ ఐ రియలీ హోప్ నెల్సన్ డస్ నాట్ జస్ట్ యూజ్ హిమ్ యాజ్ అ తెలుగోడు వచ్చాడు వాడు పెట్టండి టైప్ లో కాకుండా. నాకు ఇప్పుడు కొత్త రోట్లు వస్తాయి చెప్పిన తర్వాత. సో ఐ రియలీ హోప్ దట్ ఇట్స్ అ గుడ్ రోల్ ఫర్ సునీల్ అగైన్. ఎందుకంటే సునీల్ ఈస్ టూ గుడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కామెడీ. అండ్ ఐ వాంట్ టు సీ హిమ్ టు డార్క్ కామెడీ, దట్ టు ఇన్ నెల్సన్స్ రేంజ్ డార్క్ కామెడీ. అసలు ఇమాజిన్ చేస్తే అంటే సునీల్ చాలా కామెడీ రోల్ చేశాడు. అంటే ఈ అంటే కంబ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కొన్ని కామెడీ రోల్స్ చేశారు కానీ అంత కంప్లీట్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. బీట్ అమర్ అక్బర్ ఆంథనీ కానీ వైకుంఠపురంలో కూడా ఒక్కటి కూడా పేర్లేదు కదా. వైకుంఠపురంలో కామెడీ అని చెప్పలేము, జస్ట్ సైడ్ కిక్. అదేలే త్రివిక్రమ్ సునీల్ ఖాళీగా ఉంటే వచ్చే సరదాగా చిల్లోద సెటిల్. అరవింద సమేతలో కూడా పెద్ద ఏముండదు. యా చాలా తక్కువ స్పేస్. సో నెల్సన్ అండ్ సునీల్ అంటే నేను క్యారెక్టర్ కాస్ట్యూమ్స్ చూసి ఏంటి కొంచెం జాతరలు వేసే డ్రెస్సులు తీసుకొచ్చి ఏం చేశారు, మంచి రంగులు జిగేలు కళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టారన్న వైబ్ వచ్చింది. కానీ ఐ థింక్ మంచిగా చేస్తే మటుకు ఇట్ విల్ బి ఇన్ అనదర్ లెవెల్ సునీల్తో. సో బట్ having said all that, there are a lot of yesteryear actors. ఇప్పుడు of course one person who is పిండి పిప్పి చేసి దాన్ని రసం చేసుకుని తాగేస్తున్నది బ్రహ్మాజీ గారు. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎవ్రీబడి షుడ్ బి యాజ్ ప్రొడక్టివ్ యాజ్ హిమ్ అండ్ యాజ్ యాక్టివ్ యాజ్ హిమ్ అక్రాస్ ఆల్. ఇప్పుడు ఆయన ఒక చిరంజీవి గారితో వాళ్ళతోటి మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన ఎంత తలుచుకుంటారో, ఇటు పక్కన వెన్నెల కిషోర్ వీళ్ళందరితోటి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అంతే తలుచుకుంటారు. ఐ మీన్ ఐమ్ జస్ట్ కంపేరింగ్ టు జనరేషన్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ హియర్. సో అలాగా ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ వెల్ దే మార్కెట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. బట్ బ్రహ్మాజీ గారు లైక్ డిడ్ ఏమంటారు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ అదర్ రోల్ చేశారని నా ఫీలింగ్. హీ కామెడీ, హీ డిడ్ సీరియస్, రెండు చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఒకే సినిమాలో. హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ వెల్ కాస్టెడ్ యాక్టర్ బై మెనీ పీపుల్. ఆయన కరెక్ట్గా యూస్ చేసుకున్నారు. ఆయన అండర్ యూటిలైజ్ అని చెప్పలేం. ఆయన ఆల్మోస్ట్ చాలా సినిమాల్లో బాగా యూస్ చేసుకున్నారు.
బేట్ కృష్ణ అదేమంటారు కృష్ణగాడి వీరప్రేమ గాథ. కృష్ణగాడి వీరప్రేమ గాథ అండ్ అప్పట్లో చూసుకుంటే చంద్రలేఖ, బాబోయ్. సింధూరం ఆల్మోస్ట్ అంటే పాత సింధూరంలో సినిమాలు హీరో కదా, వెళ్ళిపోతున్నాం హీస్ ద హీరో ఆఫ్ సింధూరం. సో కానీ ఎనీవే వి ఆర్ గోయింగ్ టూ ఫార్. ఖడ్గం ఆల్సో. రే ఆపరా, ఎటో పోతాం. బ్రహ్మాజీ గారు అంటే అదో రకమైన యా, ఫీల్ రా. బట్ యా, సో దెన్ అగైన్ Yes. నెక్స్ట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ పిక్ వీ హ్యావ్ ఫర్ టుడే. ఒకసారి చూడాలంటే అండ్ ఇప్పుడు మేము మాట్లాడేవన్నీ లైక్ ద పిక్స్ విచ్ వర్క్ ఫర్ మీ ఫర్ అస్. అదే మనము మెయిన్ మర్చిపోయామరా అసలు. లైక్ వీ స్పోక్ ఆల్ మేల్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ అనసూయ గారు, బట్ అసలు నాకు మాట ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ నాకు మెయిన్ ఇదేంటి అన్యోన్య దాంపత్యం అనే రీల్ ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు గోపీచంద్ అండ్ రాశి గారి చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఈ టాపిక్. రైట్ యా మనం మెయిన్ మర్చిపోయాం. మన మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ దిస్ టాపిక్ ఇస్ రాశి గారు ఫ్రమ్ నిజం. రాశి గారు ఫ్రమ్ నిజం. బాబోయ్, చాలా తక్కువ టైం ఉంటారు ఆవిడ, బట్ ఉన్నప్పుడు మట్టుకు అసలు స్క్రీన్ అలా లిట్ అప్ చేసి అసలు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ క్లైమాక్స్కి వచ్చేసిన సినిమా టైంలో ఆవిడ ఇలా మహేష్ బాబుని ఇలా పచ్చక్కని పొడిచి గేట్ దూకి వెళ్ళిపోయి ఇలా చీరలు ఇప్పేసి జీన్స్ టీ షర్ట్తో వెళ్ళి అసలు గోపిన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఒక క్రేజీ సాంగ్ వస్తుంది అసలు ఆ టైం ఆఫ్ ద సినిమాలో ఆ సాంగ్ వస్తుంది. అండ్ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అది కూడా. అంటే ఐ డోంట్ చాలా సెటిల్ ఆవిడ అంటే రీఇమాజినింగ్ హర్ ఇన్ దట్ రోల్ ఇస్ టూ గుడ్. అండ్ అప్పటిదాకా అంటే నేను ఐ డోంట్ ఫాలో హర్ ఫిల్మోగ్రఫీ వెరీ వెల్. నాకు తెలిసినంత వరకు షీఈస్ వెల్ నోన్ ఫర్ హ్యావింగ్ దోస్ టిపికల్ తెలుగు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ అప్పటిదాకా. అండ్ షీ హ్యాడ్ బ్రేక్ ఆన్ నా ఫీలింగ్. కరెక్ట్గా ఆ టైంలో తేజ గారు కాస్టెడ్ హర్ యాజ్ ఏమంటారు పార్ట్ ఆఫ్ యాంటాగనిస్ట్ టీమ్ కదా, లైక్ మేజర్ పార్ట్. సో ఇట్స్ టూ గుడ్ టు సీ. అంటే ఇప్పుడు చూసినా కూడా గ్రేట్ కాస్టింగ్ చూసి అనిపిస్తుంది. షీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ మాసీ రోల్స్, బికాస్ మాస్తో పెట్టుకుంటే సాంగ్ లో డాన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ అసలు షీ నెవర్ ఫీల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఫర్ సమ్వన్ హూ వాజ్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ ఇన్ వెరీ సింపుల్ పద్ధతి గల పాత్రల్లో చూస్తాం మనము. బట్ ఒక్కసారిగా ఇలా నిజంలో చూసేసరికి నేను చిన్నప్పుడు ఆ గోపీచంద్ని వాళ్ళందరినీ చూసి భయపడేవాడిని. అంటే వెరీ యంగ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు బాబాయ్ ఇలా కూడా ఉంటారా జనాలు అని చెప్పి. బట్ రాశి గారు ఎందుకు తర్వాత ఒక సినిమా కూడా చేయలేదు. అగైన్ నాకు కూడా పెద్దంత అవగాహన లేదు దీని మీద. బట్ సో అదే మా కాంటెస్ట్ అదే, లైక్ either the characters would have impact on the film or impact on their choreograph. ఈ రెండింటిలో ఏది జరిగినా వీఆర్ మోర్ పికింగ్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట. అంతే. అలాంటి క్యారెక్టర్లో రాశి గారు ఈజ్ ఆర్ ఇనీషియల్ పిక్స్ వెన్ వీ హ్యాడ్ దిస్ ఐడియా ఆన్ బోర్డ్ అనమాట. వాడు చూసి ఇది టాపిక్ చేద్దాం అన్నప్పుడు ది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ హీ టోల్డ్ ఈజ్ రాశి గారు, అండ్ దెన్ వీ కేమ్ విత్ ఆల్ అదర్ పిక్స్. సో ఐ ఎండ్ ఇట్ విత్ ద లాస్ట్ పిక్. అంటే దీని గురించి నీకు కూడా చాలా ఉంది మాట్లాడడానికి, బట్ ఐ జస్ట్ గో హెడ్. జేడి చక్రవర్తి ఫ్రమ్ జోష్. నాకు ఇప్పుడు జోష్ ఈజ్ లైక్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ అండర్ రేటెడ్ ఫిలిం ఫర్ మీ. అంటే అందరికీ ఇది ఒక కామన్ పాయింట్ అయిపోయి అండర్ రేటెడ్ సినిమా గురించి చెప్పడం. ఇట్స్ నో ఓవర్ రేటెడ్. బట్ నన్ను అడిగితే జోష్ ఈజ్ దట్ వన్ ఫిలిం విచ్ ట్రూలీ డిజర్వ్ టు హ్యావ్ అ గ్రేట్ నెంబర్స్ ఎట్ బాక్స్ ఆఫీస్ కానీ, గ్రేట్ కలెక్షన్స్ అండ్ గ్రేట్ అప్రిషియేషన్ ఎట్ దట్ టైమ్ వెన్ ఇట్ గాట్ రిలీజ్డ్. అన్ఫార్చునేట్ అది అవ్వలేదు. సో అలాంటి సినిమాలో జేడి చక్రవర్తి గారు భుజం మీద ఇలా చేసి నీకు ఏం కావాలి రా అని అడుగుతాడు నాగ చైతన్య. అసలు ఆ స్టైలింగ్ చూసావా, లూజ్ లాల్చి వెంకటరమణ అనుకుంటూ గ్రేట్ యాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. అందులో కూడా చాలా సెటిల్గా. అవునా అలా అవ్వలేదా, గుణ ఇలా రా ఒకసారి అని చెప్పి ఇలా చిన్న చిన్న అడ్వాన్స్డ్ యాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్. పక్క నుంచి బ్రహ్మానందం గారి కౌంటర్స్ టూ గుడ్. అంటే ఐ డోంట్ సీ వై పీపుల్ డోంట్ కాస్ట్ హిమ్ ఇన్ దేర్ మూవీస్. కానీ టూ గుడ్ యాక్టర్ జేడీ మాత్రం. అంటే ఆయన ఏం ప్రూవ్ చేసుకోలేదా అంటే చాలా సార్లు చాలా సినిమాల్లో ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ హిస్ కెరీర్. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ వై పీపుల్ డోంట్ కాస్ట్ హిమ్. సో నా హైపోథెసిస్ టు దిస్ ఏంటంటే హీ వాస్ ప్రైమరీలీ నోన్ ఫర్ హిస్ రోల్స్ ఇన్ ఆర్జీవీస్ మూవీస్. రైటర్ అనుకుంటుంది. హీ వాస్ ఇన్ సమ్ ఏడీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఫర్ ఆర్జీవీ. ఇప్పుడు ఆర్జీవీ మూవీస్ లో మొన్న ఒక రీల్ చూసాను నేను, సారీ టు గో ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్. చలచిత్ర టాక్స్ వాళ్ళది
ఆయన పేరు గుర్తులేదు. 'మర్ద్కో దర్ద్ नहीं होता' మూవీలో విలన్. చూసావా రీల్ అది? సో హీ సేస్ వేర్ ఇర్ఫాన్ రీల్ చూడలేదు సో నేను. హీ సేస్ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ యాక్టింగ్ ఎందుకంత ఇంపాక్ట్‌ఫుల్ ఉంటదంటే ఒక సీన్ అనేది యూ బోత్ ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఎ కొరియోగ్రాఫ్డ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. బట్ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ బ్రేక్స్ దట్ కొరియోగ్రఫీ అండ్ హీ యాడ్స్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ. సో ఇప్పుడు ఒక అండ్ ఇలా చాలా క్యారెక్టర్స్ చేస్తారు. బీట్ తరుణ్ భాస్కర్ ఈ నగరానికి ఏమైందిలో కాదు. సో ఒక పాజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కౌశిక్ వచ్చి అదేంట్రా అన్నట్టు ఆ షాక్ అనేది ఇట్స్ నాన్ వర్బల్ రియాక్షన్స్ ఇట్లాంటివి యాడ్ చేసేసరికి రిథమ్ అంతా ఆఫ్సెట్ అయిపోతుందని హీ సేస్ అనమాట. బ్రిలియంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది. వాచ్ చలచిత్ర టాక్స్ పాడ్కాస్ట్ గైస్. అసలు అది పీక్స్ అది. వన్ ఆఫ్ అవర్ బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్స్. బట్ సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి జేడి చక్రవర్తి గారికి అసలు అలాంటి స్కోపే లేకపోయింది. ఆర్జీవి సినిమాల్లో హీఈస్ ఆల్వేస్ ద అండర్ డాగ్ బికాస్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఎట్ ద స్టోరీ కానీ మ్యూజిక్ కానీ కెమెరా యాంగిల్స్ టేకింగ్ షాట్స్ ఇవే కనబడతాయి మనకి. పర్ఫార్మెన్స్ గురించి తక్కువ అన్లెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మనోజ్ బాజ్పేయి అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ తనికెల్ బర్గర్ లో ఒగ్గుని శివ అంటే లేకపోతే మన రఘువరన్ లాగా. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ సో దానివల్ల ఐ థింక్ హిస్ క్రెడిట్ వాజ్ నాట్ గివెన్ టు హిమ్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ వాజ్ డ్యూ అని నా ఫీలింగ్. లివింగ్ ఇన్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ సత్య అవన్నీ కూడా. బట్ ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ దట్ లెడ్ టు పీపుల్ నాట్ casting him. But again, one big disclaimer that we would like to give is it's all చాలా సెల్ఫిష్గా ఇలా నేను కొంచెం చేస్తే బాగుండు, కొన్ని సినిమాలు వస్తే బాగుండు అని ఒక సెల్ఫిష్నెస్ తోటే మాట్లాడుతున్నాము. ఇప్పుడు రాశి గారు ఎందుకు చేయలేదంటే ఆవిడ ఫ్యామిలీ రీజన్స్ వల్ల కూడా ఆవిడ చేసి ఉండకపోవచ్చు. వెరీ వెల్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఈవెన్ జేడి చక్రవర్తి గారు కూడా ఇట్స్ లైక్ హీ మైట్ హ్యావ్ హిజ్ ఓన్ బిజినెసెస్ అవన్నీ కూడా పెట్టుకుని ఉండొచ్చు ఆయన. ప్రతి వాళ్ళు జీవితాంతం సినిమాలే తీసేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ సెల్ఫిష్ ఆఫ్ us. బట్ అగైన్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ లైక్ ఎందుకు క్యాస్ట్ చేయరు అని ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీ మాకు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు బ్యాడ్ యాక్టర్ గురించి మాట్లాడి క్యాస్ట్ చేయట్లంటే అదొక అర్థం ఉంది. అండ్ వీ నో పాసిబిలీ నో ద రీజన్స్. ఈ క్యారెక్టర్ షూట్ అవ్వదు, ఆ క్యారెక్టర్ షూట్ అవ్వదు. బట్ జేడీ లాంటి యాక్టర్ని పట్టుకుని హీ కెన్ బీ ఇన్ ఎనీ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు నేను అడిగితే మోస్ట్లీ హీ కెన్ డూ విలన్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో. లైక్ జోష్లో చూసిన ఆయన క్యారెక్టర్లో ఇట్ డజంట్ డూ ఎనీ ఫైటింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఒక ఏమంటారు, ఒక లోకల్ పాలిటిక్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఒక పొలిటికల్ పవర్లోకి వెళ్తున్న ఒక క్యారెక్టర్ని తీసుకొచ్చి స్టూడెంట్ ఫోర్సెస్తో పొలిటికల్ పవర్ గేమ్స్ ఆడించడం అనేది ఇట్స్ గ్రేట్ క్యారెక్టర్ ఇమాజినేషన్. అలాంటిది జేడీ క్యాస్ట్ చేసర్ అనేది ఇట్స్ టూ గుడ్ చాయిస్. అలాంటి క్యారెక్టర్స్లో ఐ థింక్ జేడీ వుడ్ బి పర్ఫెక్ట్. కానీ ఎందుకు రావట్లేదు అన్నది నా డౌట్. సో అంతే కదా ఈ ఎపిసోడ్కి. ఐ థింక్ వీఆర్ డన్. బట్ వీ హ్యావ్ అ ఫ్యూ స్పెషల్ మెన్షన్స్. బట్ వీఆర్ ఇంటెన్షనలీ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు దెమ్ బికాస్ అన్నీ మేమే చెప్పేస్తే మీరు మాకేం చెప్పరు. సో ప్లీజ్ లెట్ us know your picks about all these things in the comments below. అసలు ఇప్పటిదాకా మీరు విన్నారంటే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బికాస్ ఇట్ మీన్స్ అ లాట్ టు us. ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎటువంటి క్రెడిబిలిటీ లేని మనుషులు వచ్చి మాట్లాడినా కూడా మీరు ఎంతసేపు వింటున్నారంటే we appreciate how much of enthusiasm you have towards us. But అలా అని చెప్పి థ్యాంక్స్ చెప్పారు కదా వెళ్ళిపోకండి. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. రీసెంట్గా వీ టచ్డ్ 10,000. అఫ్ కోర్స్ షార్ట్స్ వల్ల వీ గాట్ ఇట్. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ whoever has subscribed. ఆన్ దట్ నోట్ కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. దిస్ ఇస్ టీమ్ విశ్లేషకులు సైనింగ్ ఆఫ్. బై బై.